Hi. Thank you. With us, please. Yeah. We'll be around you. Yeah. Hi. Уважаеми колеги, добре дошли на официалната пресконференция на водача в схемата на Sofia Open 2023 Лоренцо Музети, голямата звезда на нашия турнир. Dear colleagues, welcome to the official press conference of our top seed and the biggest star of the Sofia Open 2023 Лоренцо Музети. Позволете ми да му задам аз първия въпрос, след това ще ви дам думата и на вас. Please, if you let me, I will ask him the first question is on me, and then I will give the mic to my colleagues. Yeah. Well, it's a simple one. You have already played twice here with your best results, the semi-final of last year. So, are you aiming any higher this year? Yeah, first of all, it's so nice to come back here. And you know, when we got the news that Sofia will be, let's say, the plan after the Tel Aviv pull out, and I think was the first solution because last year and also the let's say 2 years ago, I was feeling really well here, really in good condition. I know the situation of this year. I think made an enormous job to make the event, let's say, possible, and that's a big thanks for all the workers that you know made that possible. But yeah, I think I want to play for sure the last week of the season because last 3 tournaments were not that great for me. So I will try my best to close the year with the good vibes and good matches, and hopefully to go farther than last year. Първо искам да кажа, че се чувствам много добре тук, защото познавам обстановката вече още преди 2 години и се чувствам добре. Благодаря на организаторите, които са свършили страхотна работа, за да въобще да се проведе този турнир за толкова кратко време, при невъзможността на Тел Авив да го приеме. За мен е радост, че съм тук и ще се опитам да завърша сезона по един добър начин, тъй като последните 3 седмици не бяха особено добри за мен, така че ще се опитам да надградя представянето си от миналата година. Любо Тодоров от БНР. Моят въпрос, като каза за последните два турнира, да разкажеш за последните си 2 мача, какво се е случило в тях. Can you please tell us about your last 2 games, what happened in them, your impressions? Against last matches you played? No, your last matches you played. Yeah, against Grigor. Yeah, I mean, I think everyone saw that Grigor has, had an amazing season this year so far, and at the end was playing really well. I saw him really, coming back from really a great shape, great form, and in Paris, last game was really a tough game. I was close to, to lose, and then I got back on the second set, and it was really a tough game. But I saw him really in a great shape, and I wish him the best because he's really nice guy first of all, and really nice player, and someone to always inspire the next generation, and of course myself. Григорий имаше като цяло един страхотен сезон. Радвам се, че отново играе на най-високото си ниво. И последния ни мач в Париж, аз бях близо до загубата. След това успях да се върна във втория сет, но все пак виждаме, че той е в една особено добра форма и ме победи. Но аз му желая всичко най-добро, защото той е едно страхотно момче, един страхотен играч и се радваме да го виждаме в най-добрата му форма. You're the second youngest in the tournament here, but first seed already. In which part of your game you made the biggest progress since your semi-final here last year? I think
you know, playing like 50-60 matches a year, you know, every match you get something, even if you lose, especially if you lose. And this year was a complicated year for me. There were a lot of up and down. I didn't start well the year for sure, and you know, I got probably a really nice season on clay and on grass. But then even at the end, you know, beginning and the end, there were not, let's say, you know, coming so many results. So I think that's not, let's say, the technical part that is different from last year. Of course, I made some improvements for sure, but that's probably the, you know, being more in the circuit and you know, in the tour, and get more confidence and get more experience, and you know, it's like sort of baggage that you carry on with more weight, and that's probably the biggest help that I can have right now, and I'm trying to carry that back in the court and try to, you know, having that experience on my side, and you know, as a plus. Thank you. Ще преведа набързо. Въпросът беше, че въпреки че Лоренцо Музети е втория най-млад играч в турнира, той е поставен под номер 1. И какво смята, че е надградил във формата си спрямо миналогодишното си участие. Той каза, че при положение, че играеш 50-60 мача на сезон, от всеки от тях научаваш по нещо, дори когато загубиш и особено когато загубиш. Той смята, че разбира се е променил и надградил техниката си и след всички мачове, които е изиграл, просто се чувства по-опитен и се опитва да използва този опит за всеки следващ мач. Борислав Костурков. Сеньор Музети, вие сте един много силен играч, особено на клей. Very strong player, especially on clay. Подвижен, пъргав, стигаш всяка една топка. Как успяхте ли да пробвате настилката тази година в залата? Защото вие имате два нелеки матча срещу български тенисисти тук през 2021 година срещу Димитър Кузманов. И също и миналата година срещу вторият ни тенисист Алекс Лазаров. Стигнахте до полуфинал миналата година. И сега казахте, че мислите да се представите още по-добре, което очевидно е финал. И от сърце ви го пожелавам, но някои тенисисти се оплакват, че поради по-високата надморска височина на София, 550 метра, отскокът на топката е по-особен. The ball bounce is a bit different. Проблем ли е това за вас? No, I mean, for sure, I mean, thanks first of all of the, let's say, compliments. But I would say that probably I have more experience than others, but in this court, because I tried already like two years ago and last year, where you mentioned the two matches with the Bulgarian guys that were really tough games. This year I had no chances to, let's say, try the course here on the main side, but we got a chance to practice at the Sofia Hall. Yes. And you know, as I said before, for the 2-week preparation and let's say the problem with the elections that were here, I think the tournament made you know, everything possible to save the tournament and let's say to save our tournament. So I'm happy to be here and happy that we can play and we have the opportunity to go back on court tomorrow.
Първо благодаря за комплиментите. После, да, аз се чувствам малко по-опитен от останалите на този корт, тъй като вече 2 години съм играл, както и вие казахте, имам 2 мача срещу българските топ играчи през по-миналата и миналата година. Тази година все още не съм стъпвал на централния корт, но пък тренирахме в зала София. И то е нормално покрай всички проблеми и забавения покрай изборите, да има усложнения за всички. Но отново казвам, че е свършена страхотна работа от организаторите, за да бъде спасен турнир и ние сме благодарни, че имаме възможност да играем в него. Да говоря за сезона, каза, че сезона е с примери и отливи. Какво се случи след победата на Джокович в Монте Карло? I mean, that probably was it still is the most memorable win that I have in my palmarès, in my career. It was a really tough game, tough conditions where, probably that day costed me a lot in terms of physically. Was really the day after against Yannick in the quarterfinal was really struggling because there was a complicated match with a lot of stress. So beating a legend like Novak, it's something really it's like a dream. So after that, I got more confidence in my game, and I went to Barcelona where I made semi-final, and then I went in Rome where I made the 3rd round, beating Tiafoe, and then the 4th round of Paris in French Open. So definitely that win gave me a lot of motivation and confidence in a tough period for me. Първо да кажа, че победата над Новак е най-паметният успех в моята кариера. Този ден беше един ужасно тежък матч, ужасно изтощаващ матч при много лоши условия. Коства ми много физически сили, особено след като се наложи да играя срещу Джокович деня след който бях играл срещу Яник. И